Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemulihan diplomasi panda Tiongkok pertama kali diangkat di sela-sela KTT APEC di San Francisco, Amerika Serikat pada November lalu oleh Presiden Xi Jinping dan akhirnya mulai dilaksanakan di kebun binatang mana saja di Amerika Serikat yang bersiap menerima lagi panda dari Tiongkok. Dan mengapa program ini sempat ditangguhkan? Nova Purwadi dari VOA punya liputannya untuk Anda. Kebun binatang San Diego bersiap menerima kembali panda dari Tiongkok, menandai pemulihan diplomasi panda oleh pemerintahan di Beijing. It's a long process to bring giant pandas from China to the United States. So there's years of negotiations with the authorities in China and also with our own federal government, the U.S. Fish and Wildlife Service. So we have to get a permit to bring these pandas into the country. In order to get a permit, we have to show that we know how to take care of them, which of course we do. We've done it before and we did it very well. We also have to show that we're contributing to the conservation of the species back in China. Salah satu kontribusi San Diego Zoo Wildlife Alliance adalah perbaikan formula susu untuk bayi panda, yang menurut siaran pers kebun binatang ini ikut mendongkrak harapan hidup bayi panda dari hanya 5% ke 95%. The San Diego Zoo Wildlife Alliance, we do have a very long history working with giant pandas in China, 3 decades and counting. And when we returned our pandas back to China, we did not sever our relationships or stop working on giant pandas. We've continued to collaborate with our partners in China. We continue to do research and conservation. Both with the breeding centers there and also with the wild population as well. Juru bicara Kemlu Tiongkok mengkonfirmasi perjanjian panda dengan kebun binatang San Diego dan juga kebun binatang ibu kota Spanyol, Madrid. 我们期待同有关国家的新一轮的大熊猫国际保护合作，将进一步的拓展大熊猫等濒危物种保护科研成果，促进民心相通和民间友好。 Selain itu, Tiongkok juga menegosiasi program kerjasama baru dengan kebun binatang Washington DC serta Wina, Austria. Diplomasi panda berawal pada tahun 1970-an dengan dihadiahkannya 2 panda ke Amerika Serikat semasa pemerintahan Richard Nixon, bersamaan dengan normalisasi hubungan antara AS dengan Republik Rakyat Tiongkok. I got pandemonium when the Nixon administration traded 2 ugly muskox for 2 gorgeous panda bears, and I've had pandemonium ever since. Tapi diplomasi panda dalam bentuknya sekarang ini berawal pada 1980-an dengan mekanisme kontrak selama 10 tahun yang bisa diperpanjang atau tidak dan dengan biaya hingga $1 juta setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pengguna ponsel yang tadinya bisa ganti smartphone setiap 1 atau 2 tahun, belakangan mempertahankan ponsel mereka jauh lebih lama. Ini memukul pemasukan produsen dan memaksa mereka bersaing, menawarkan sejumlah fitur. Yang terakhir menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Berikut ini liputan Nova Purwadi dari VOA. Mengendalikan mobil menggunakan gerak mata saja lewat teknologi kecerdasan buatan atau AI diperkenalkan oleh produsen ponsel Tiongkok Honor dalam pameran Akbar Smartphone Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol, akhir Februari. We've developed a fun concept project around using eye tracking technology and AI within a mobile phone. And so we're using it in order to remote control that car you see behind me. And so the user will look at the phone and the phone will receive that eye gaze and then execute the command that's been requested on the car. Book me a flight from Barcelona to Frankfurt for Thursday for 2 people. Sementara perusahaan telekomunikasi Jerman, Deutsche Telekom, meluncurkan teknologi ponsel tanpa aplikasi, memanfaatkan AI untuk fitur-fitur yang sebelumnya harus diakses lewat sebuah app. It basically transforms how we interact with our devices in the future. It can accomplish tasks for you and it's much easier and more efficient than what you're doing today. It's more natural because it's based on voice commands and it actually gives all the information that you're looking for right to you. Menurut proyeksi konsultan pasar International Data Corporation atau IDC, penjualan ponsel bakal meningkat selama 2024 ini.
dengan peningkatan penjualan global sebesar hampir 3% dan total unit yang terjual melebihi 1,2 miliar unit. Ini perkembangan yang dinanti industri smartphone yang pemasukannya terhempas selama pandemi COVID dan sebelum pandemi pun telah mengalami kontraksi. It's really tough being a smartphone maker right now. The reality is that people are keeping their mobile phones for longer than ever. Our research at CCS Insight shows that on average in Europe, people are keeping their phones somewhere between 3.5 and 4 years. People who are buying a new phone have an expectation that they'll keep it for maybe 5 years. What that means is that people aren't buying them as much, so not as many are being sold. But don't get too concerned because this is still a 1.2 billion unit business. It's huge, it's just not as good as it used to be. Lagi, kecerdasan buatan ikut menggairahkan kembali penjualan smartphone. What's changed this year is I think we're seeing the beginning of a foundational platform where the AI models are actually being put onto the devices themselves. So, for example, we are going to see smartphones with billions of parameters on them rather than data having to go up into the cloud. And in things like networks, the power is getting to the point where you can have things like self-healing networks or self-fault-finding networks or even using AI to do things like save power and other things to make them more energy efficient. Menurut IDC, sekitar 15% ponsel yang bakal terjual sepanjang tahun ini adalah ponsel berteknologi AI. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.